ウクライナ紛争の停戦はなるかと思ったんですが、なりそうもありませんね、実現しない。これはロシアが攻勢を強めているっていう側面もあるんですが、明らかに地上戦ではもうウクライナがですね不利なんです、不利なんですけれども、ウクライナはその飛び越えてロシア国内を攻撃している。それもしかも、イスラエルが取った作戦と同じスパイダーウェブみたいな、中に工作員が入ってドローンを飛ばして、そして重要な基地を攻撃して、とりわけロシアを怒らせたというか、ロシアの危機感を募らせたのは核爆撃機、ヌークリアウェポンを搭載した爆撃機を20% ぐらい破壊したんですね。でこれはその核兵器の攻撃の3本の柱と言われるうちのミサイルと爆撃機と、SLBM ですね、それのうちの1本を攻撃したということは、核攻撃をしたとはまで言わないけど、大変なハイリスクなことをやってくれたと。これに対しては西側の方は非常に甘い認識しかないですけど、ロシアの認識はものすごく時から厳しくなったと思います。で、攻撃が非常に強くなりました。で欧州もなぜか積極姿勢を見せてるんですが、この先本当な着地点っていうのはあるんでしょうかと。で西側のプロパガンダとは異なり、ウクライナは戦場で劣勢になってます。いつもですね、この3年間日本のメディア、多分各国のメディアも同じようなもんだと思うんですけど、今日もウクライナは戦果を上げましたって言って、そして翌日になるとまた戦果を上げましたって言って、そして、ずっと続いてきたんですけれども、ガザでの戦争、10月7日のハマスの攻撃があって、そちらの報道を1ヶ月間やった後、こっちを見たら、あれびっくりした、我々が1ヶ月この報道してない間にロシアが圧倒的に勝ってますもう本当にナンセンスなんですけど、そういうことを、そういう嘘をですね言い続けてきたわけですね。実際にはロシアはきちんと塹壕を作って向き合ってる間、地道にこう突破してきたということが言えると思うんですけれども、この二国間紛争でそれでも終わるんじゃないかなと、どっかで終わるんじゃないかと思いきや、停戦は実現しない、実現させたくない勢力、外部勢力があるんだろうと思うんですね。ウクライナはもう本当にマンパワーも尽きてるし、マネーも尽きてるし、デフォルトもしてるし、無理なんですよ。継戦なんかできない、戦争継続なんかできないわけですけれども、ゾンビにこう注射を打ちながらですね戦わせてるような状態にある。そこまでやるわけですから、ロシアはゼレンスキーにね、ウクライナに対して、なんて言うんでしょうね、もう死に体の状態にあるものに対してですね、こう空気を送り込んでくる外部主体、欧州であるとかアメリカであるとかが諦めるまで攻撃を拡大するしかないともう決めたんじゃないかなと、これは私の予想です。そうなると着地点は一体どの辺りでどういう形になるんだろうかと。これはヨーロッパやアメリカがですねどういうふうに考えるかということにものすごく大きな影響を受ける。もうゼレンスキーとかが主体ではないと思うんですね。でもう一つ質問連続します。トランプ大統領によるロシアへの制裁だけを一方的に強めた停戦圧力っていうのは有効なんだろうかと。これはもう発表されてますが、トランプ大統領がロシアだけっていうことにみんな疑問を示さないんですけど、ロシアとウクライナと両方に停戦圧力をかけたら止まる可能性あるんですよ。だけど両方じゃなくて片方にだけ言ってるわけですね。50日以内に停戦しなければロシアと取引する第三国に二次関税 100% をかけるというのを発表する。この圧力は有効か。
これは先ほどすでにお話しいただいているわけですけれども、こちらの話と、こちらの話をセットにしてちょっとお答え願えればと思います。I think there are two things we need to consider. One is that currently Russia is still winning on the battlefield, and Russia, the war since 2022. Let's just call it a war. Had different phases, right? Russia went into Ukraine with the intention of forcing Zelensky to a quick negotiated end, to really scare them, and that almost succeeded. But then in April they almost had an agreement for Ukraine to be neutral and demilitarized and so on, but that agreement was torpedoed by Boris Johnson and the United States, who said, like, you should fight. And Zelensky said, okay, we will fight. And Russia then went into Ukraine with way not enough soldiers. They had to retreat, to regroup, and it took them about a year to re-establish themselves in a way that they could then go into this, what we had over the last 3 years, which is a war of attrition. The entire strategy of Russia was to just decimate the Ukrainian army, and not just the Ukrainian army, the NATO equipment, right? They destroyed all of the weapons that NATO gave them, because that's another way of disarming. Either you disarm by agreement, or Russia disarms Ukraine by killing the soldiers and by destroying the equipment. And since about 6, 8, 9 months ago, we see another phase of the war where Russia went into the offensive and started to regain territory little by little, because Russia is very careful of not overextending itself. So they're trying now to gain territory in order to establish what will eventually be a end of the fighting, because Russia knows as well as everybody else that at some point you need to stop, right? The question is how to stop. Now the Americans are saying we want a ceasefire, but a ceasefire for the side that is winning makes no sense, because the Russians are saying if we stop now, then without having established a security zone, a buffer zone, what we do is we give the Ukrainians time to rearm. We give NATO time to give more weapons, and then they will attack us again on another time. And the Russians said, we are not going to do that. It's important, though, to note that the Russians did not say we will not negotiate. They met the Ukrainians, and they negotiate with the Americans. Donald Trump, one of the things he did well is that he restarted diplomacy. And you could see how the Russians were glad about that they finally could talk to the other side, and the other side was willing to negotiate. However, this negotiating strategy is to make Russia stop, and Russia said, like, no, we will continue, we will do both at the same time, military and diplomatic. And that's what the Americans don't want to accept. They say, like, you need to stop first, and then we create an agreement. And Russia says, like, no, we create an agreement and then we stop. But an agreement to the Russians means an agreement to solve the conflict once and for all, and a structure that makes sure that it will not just come back in a year or two. So they want a comprehensive peace settlement. America wants a ceasefire. We stop for now, we continue later, we stop for now. And Russia says, like, no, if we either end it with a peace settlement, or we end it militarily, and we will do both at the same time. And that's where we are right now. どこまでもこの人たちがですね、抵抗していく場合ですね、ウクライナは東部と中部と西部と大まかに3つぐらいの地域に分かれると思うんですね。で、東部の一部、ドネツクとルガンスクのうちのルガンスクは全部ね支配したということをこの間ロシア軍が発表しました。で、このクリミアへつながる沿岸部もあとオデッサを残すだけです。でちなみにオデッサも市長は非常に厳しいことを言いますが、あそこもロシアンスピーカーも多いところですね。
全然余談ですけれども、僕のおじいさん、グランドファーザーは、第二次世界大戦、そして、それよりも前、ロシア革命の前にね、エンジニアとしてオデッサへ勉強しに行ってたんですよ。そしてロシア革命が始まったんで慌てて逃げて日本に帰ってきて、で父親が生まれ僕が生まれているというご縁があるんですけれども、オデッサというところはとても開けた港町で先進的な文化もあり、ユダヤ人も多かったし、そこを取るか取らないかで大きく変わると思うんですね。Yes. なぜかというとオデッサは確かにオデッサ事件ありましたね。The trade union house, yeah. いや、そうです。労働会館というビルにたくさんの市民が逃げ込んだのを一晩中焼いたわけですよ。で、ああいうことを知って、それは当時、全部中継されたわけですよ。僕は一晩中見てました。ああいうようなことがですね、起きたっていうことがなかったことにできないわけですよね。で、処罰もされてない。アゾフのような人間は処罰もされてない。で、このオデッサを取るとですね、ウクライナは海に接するところがなくなるわけですね。そしてロシアはもう一つの問題である、エンドニエストルと日本語では言いますけど、細長い地域にロシア人が住んでいて、モルドバがある地域がありますね。そこが飛び地になってるんですけど、そことつながっていけるという問題があると。だからモルドバにとってはちょっと怖い話ですけど、ロシアからすれば先ほどのようにカリーニングラードもそうです。飛び地になってます。今リトアニアが封鎖しているために自由に行き来できません。そういうところを解放したいと思うかもしれない。だけれどももっと西側が融和的だったらオデッサの前で止まったかもしれない。どこまでやるんだろうっていうなんていうかな、心配懸念があるんですね。ロシアに対してロシアが大義名分って分かりますか？なんていうか、なんていうのかな。ジャスティスって言いますよね。自分たちの戦争が、正当性がある、ジャスティスがあるというのは、みんなそういうことを主張するんですけれども、ウクライナにおけるロシア語話者を保護すると、ジェノサイドから保護すると、それからウクライナの点在しているロシア語話者の人権を守らせると、そして、ウクライナ全体に NATO の東方拡大をやめさせるということであって、それ以上に支配地域を拡大して支配しようとすると、彼らのジャスティスは疑わしいものになるかもしれない。でももう成り行き上そこまで行っちゃうかもしれない。もう戦争ですから、正義が通用しない、もうあとは戦いですからね、そこが非常に懸念点でもあるんですけれども、どうなってしまうと思いますか？ I don't know. It's like, this is you can see also how it's a big question. It is, and it's also one that depends very much on what's happening on the political level. So if we start the war in 2014, we see how for 8 years the strategy of Russia was to keep the Donbas inside Ukraine. Crimea not. Crimea was always different. So Russia took Crimea very quickly and said, like, no, this is such a strategic place, we cannot afford to in any way, shape or form not have access to it. So they took that in 2015. And for the Russians, this was always clear this needs to be with us. But the Donbas, the strategy was to keep it inside Ukraine, because that would also make sure that in public votes for the next government and so on, you would have
a chance for for Russian speakers then voting in again Yanukovych type of neutralist government and so on. So there was a strategy. That strategy then had to change in 2022 because Russia reacted to increased bombardments on the Donbas and to the threat coming from further NATO integration. And we know today this was this was not just Russia imagining something. We know in the New York Times they told us that ever since 2014 the CIA was creating its bases and the CIA was infiltrating infiltrating Ukraine. We know that they admit it themselves. So Russia then, whether it was right or not, invaded. But then the strategy was, okay, the Donbas would become part of Russia, and the rest of Ukraine would be disarmed, and there would be an agreement to make Ukraine neutral and disarmed and denazified, right? That didn't really work. So Russia also had to go further and actually also to more oblasts are part now of what Russia is claiming. And Odessa, there are within Russia, there are politicians who say we need Odessa, and Mr. What's his name? The former president who switched roles with Mr. Putin, Medvedev, who is a very strong, very hawk, a big hawk, right? Yes. He sees we Odessa needs to be ours and so on. But we know within Russia this is not a done deal. So it will depend on what is happening with the negotiations and what makes militarily sense. Of course, if Russia continues or has to continue because they don't get to a political end, then taking Odessa will be the next logical step to do. But we must not underestimate, fighting for Odessa will be very difficult and very hard. And Russia has shown time and again that if they can get to a settlement through negotiations, they would prefer that to settlement through fighting. So I can't tell. It will depend on how it goes. But if the Europeans and the Americans continue to demand, to continue arming Ukraine, then I believe that the Russians will say like, okay, we'll take it on the battlefield. It is probably possible, but again, it will cost a lot of people's lives. Also on the Russian side, not just on Ukraine's side. 今オデッサまでねミサイル攻撃が相当されてますよね。で港湾施設まで破壊し始めましたからオデッサを一旦機能停止にするところまでやるつもりなんだろうなと。でそれくらいよっぽどなんていうのかなロシアはどっかで妥協できるっていう思いがもうないんだなっていうふうに感じ取れるんです。西が全く信用できないしゼレンスキーはもちろんだけど西が全く信用できないというところまでロシアは思ってしまったっていう、これはミエシャイマーがとてもいいことを言ったんですけど、ロシアは冬眠している、冬眠ってわかりますか？冬眠している、冬に眠っているクマさん。Hibernation. 冬眠しているクマの巣の中にね、これ棒を突っ込んでその目をつついているようなことを西側はやってきたと。それは冬眠したクマはおとなしかったのにそれでつつかれたら怒って暴れるだろうと。今もうなんていうのかウクライナ紛争をやってる間でも騙されたじゃないですか、ミンスク合意の時にね。そういうことを全て含めてで、彼はなんていうか、トランプ大統領がストップすると言ったことも実はストップされてないし、欧州は 5% 上げると言ってるし、それなら軍事費をね、GDP の 5% 上げると、それならそれで我々は応じるというふうにプーチンは言ってますし、なんていうんだろう、腹を決めてしまっているんじゃないか、とてもちょっと悲観的な
感じがするんですね。I mean, we have several problems. One is, of course, yes, the complete loss of trust. Russia cannot trust the West in any way, shape, or form. The only thing you can do is create verifiable mechanisms in order to get to de-escalation. Verifiable mechanisms would be something like the anti-ballistic missile treaties, right? Where you, like Scott Ritter, you send people who then observe what's happening. Things like that are still possible, but trust is definitely gone. The problem is also on the West. Trust is on a minimum toward Russia. And if you listen to the Germans and the French and the British, they all say Russia constantly lies and Russia breaks all its promises. So both sides say the other one constantly breaks promises. I personally think Russia has much more reason to say that than the other side, but let's leave that aside. The only thing that matters is what do they believe? What do the Russian policymakers believe and what do the Western policymakers believe? And at the moment, they believe the other one cannot be trusted. Now, what this means is that the logical thing to do is to create the military means in order to get what you believe is rightfully yours. So the Europeans and the Americans, they now still keep giving weapons, although they are running out. The Russians also produce their weapons, but we are now in a situation, as Mearsheimer will tell you, where we have the security dilemma. And the Russians produce more weapons, so the Europeans say, oh, we need to go to 5%. And then the Russians will say, like, well, you want peace? What is that? Okay, we will increase our capabilities, although Russia has de facto more capabilities. But and then this has influence on others. Finland now decided to exit the anti-personnel mine weapons convention. There's a convention that says no anti-personnel mines, right? The ones that you put on the ground and that they explode when people stomp on it. There's a treaty against that because those are horrible weapons that remain in the ground and then they hurt civilians. Finland was part of that, and they said, together with the 3 Baltic states and Poland, that they will exit that treaty because they want to mine their border, because they feel threatened by Russia. So again, and Russia will see that and will say like, oh, you're preparing for war with us, right? So we are in a classic security dilemma now. And the only way to get out of it would be by trust-building measures. But the likelihood for that to happen is as low as never before the 1990s. I mean, it's lower than in the 1980s. Because in the 80s we had treaties and trust-building measures. But yeah, it's very unfortunate. どちらが先に金がなくなるかの戦争みたいになってきているような気がするんですよね。ヨーロッパも非常に景気後退しているし、そしてアメリカは財政赤字がひどくなってきている。その財政赤字をストップして戦争をやめてで立て直すっていうのはトランプ大統領の政策だったはずなんですけれども、ウクライナの戦争も止められない、中東でも止まったかどうかわからない。そして東アジアで資源集中を行うリソースをですね、そこに集中するとすべきだと言ってるのはミアシャイマーなんですけれども、そんなことは全然できてないわけですよね。だから早い話がアメリカの財政赤字はどんどん悪くなり、国債も落ちてきて、ドルの信任も落ちてきて、自分で脱ドル化をどんどん進めているような状態に今なりつつある。こんなことでいくと戦争の力というウォーパワーっていうのは背景に国力国の経済力、があってこそのパワーであったり、日本とアメリカが戦争した時に日本の軍人たちや多くの人たちがですね、大和魂があればパワーに勝てるみたいな勘違いをして、いや物質っていうのはとても大事で経済力っていうのはとても大事で勝てるわけがないわけですよ。
And you're in the industrial capacity, the possibility to produce things. And that's something also the United States lost over the last 30 years because most things are produced in China and in Vietnam. So actually, a lot of the industry left. And we see that today. The US has problems also in weapons manufacturing. Although they have a big military industrial complex, they have big weapons companies. These companies are not that good anymore at producing, especially some of the hard power, the shells, and even the missile technology. The technology is good, but they have problems producing them, like large quantities. Russia can produce much larger quantities of missiles, including the Oreshnik. The US kind of lost the ability, and the Europeans even more, in how to produce things and to regain that. This will take decades to rebuild that capacity. And that's a very big strategic vulnerability. And of course, the Americans are working on that. They are. But it's a hard thing to regain this industrial strength once you have replaced it by financial strength. And you can see how the US is trying to play the financial game, also with the dollar, using the dollar as a weapon. But that game can only go so and so far. And I think one of the things we learned from the Ukraine conflict is that the countries that maintain the industrial base will always be one step ahead when it comes to war-making power. Although I must say the US makes war on like various levels. But industrially, they are right now on a weaker level, and that goes for the entire NATO group. やっぱりテクノロジーっていうのはとても大切で、今おっしゃったようにね、で旧来の戦車レオパルトがすごいぞとか、そんなことを言ってもですね、今の戦争はそんなもので勝負していないということがこの数年で明らかになってると思うんですね。で重要なのは半導体、やっぱり半導体チップがないといけないわけです。半導体分かりますよね、チップですね。でそれを大量に作るためにはレアアースが必要じゃないですか。でレアアースは中国が持ってるわけですね。96-97%、very high。で中国はアメリカが関税かけるっていうんだったらレアアースも出さないよと。で欧州がもしロシアに対して対抗してもなんていうか本当に敵になるんだったらば、それはレアアース出さないよっていう話になると思うんです。なぜならば中国は自分の背後をロシアになんていうんですかね、取られてるわけですよね。だからここの国境が安定するってとても大事なことだから、本当は国境紛争があったわけです、この両国はね。だけどアメリカやヨーロッパがロシアを攻撃することによって両者はものすごい強い同盟関係になってしまった。で、レアアース出さないよって言ったら、じゃあヨーロッパ半導体作れるのって、それからアメリカは大丈夫ですかって、技術あるかもしれないけど素材がないよっていう状態にもなるかもしれないんですよね。そんなことまで考えた話がその経済の話と軍事の話で同時に話されているニュースとかシンポジウムとか見たことがないわけです。必ずGDP を合算すればヨーロッパ全体 EU 全体のあるいは NATO 全体の国の GDP の合計、それから人口の合計はロシアなんかに比べ物にならないんだ。必ず勝てる。なんでそんなことが言えるのってどこからその自信は来るのっていうふうに思うんです。先ほどちょっと言いましたが、第一次大戦第二次大戦の時のように石油が来なかったらまずダメでしょと。それは後で出てくるんですけど、アゼルバイジャンからの石油にかなり今、依存してるんですね。でアゼルバイジャンとロシアの仲が今非常に難しくなってるわけです。ここもしアゼルバイジャンからの石油をロシアが断つようなことがあればイスラエルも孤立しますしヨーロッパも孤立します。
すでに今天然ガスや石油がね高くなってしまった、もしくはロシアから来なくなってしまったんで、ヨーロッパは救急としているわけですよ。そうするとそれとレアアースがなかったら半導体作れないじゃないですか。じゃあどうするの、台湾に頼むんですかっていうそんな無茶になって作れませんよっていう、やっぱりとてもこういうことを真面目に考えるのと軍事と同時に考えないといけないと思うんですけど、そうした議論が少なすぎるように思うんですが、いかがでしょう。I agree with that. I do think especially the Europeans, are making at the moment tremendous mistakes that will haunt them for the next 20, 30 years. The entire decision to create an energy dependency completely on the United States, very expensive LNG gas instead of cheaper gas and oil directly from Russia. And also this idea that let's just import some oil from India, which they know that is Russian oil coming from India. It's utterly clear. But the Europeans at the moment, they're pretending that they live up to their own standards. I have a hard time understanding it. But the main way to do this is to recognize that the political leadership of Europe at the moment is so captured inside one of these narratives that they feel that the only way forward is one without Russia, one in opposition to China, and one within the transatlantic network, right? So for them, this actually makes sense, but I do see it as a way for the United States to increase its direct control also over the political future of Europe, and that makes little sense from the point of view of how these individual nations and the European Union should maintain some form of independence. Even if there was a direct access to the oil from Azerbaijan, you need to transport that oil somehow. You would need to create a pipeline. And also between Azerbaijan and Turkey, there's also Armenia, right? And Armenia is also in a difficult political situation right now, where the European Union is supporting the crackdown by the leading party against all of the opposition parties, a very heavy-handed crackdown, which again is like in the utter hypocrisy to what the European Union says it stands for. But we have this, it's a geopolitical game, but the thing that's hard for us to understand is why do the Europeans not play a European game? The Europeans actually play the American game, and sometimes even harder than the Americans, because they want America to use them to fight the Russians, and that is hard to understand unless we account for ideology. So the ideology in Europe is one where only transatlantic connections are good connections, and everything else must be either fought against or be laughed at, right? Or ignored. I mean, Europe never thinks about how about we cooperate with Africa, North Africa. Europe thinks about Africa as their backyard, and they utterly, it's a very big strategic mistake. But of those, we see at the moment a lot. Okay. 先ほどからちょっともうすでに話してるんですけれども、極超音速ハイパーソニックっていうですね、ハイパーソニックミサイルとドローンの組み合わせの成功、これは非常に戦術的な成功ですね、は戦争の歴史を変えてるんじゃないかと。これはロシアもそれからイランもやったことですが、ロシアが対ウクライナ戦でウクライナに対して極超音速ミサイルを実戦使用したと。レーシュニクだけじゃないキンジャールも使いましたね。で、そしてイランも極超音速ミサイルをイスラエルに用いて有効だったと。イスラエルは情報統制敷いて初めは被害は大してないようなふりをしましたが、実はかなりの被害を受けたようです。まだはっきり分かってないんですけれども、どちらもおとりとしてドローンと弾道ミサイルというものを
飽和攻撃する。飽和攻撃っていうのはこれ英語で何て言ったらいいのかな、ちょっとよくわかんないです。いっぺんにたくさん撃つわけですね。そして、迎撃する、パトリオットとかが全部こう撃ってしまうわけです。で空っぽになるわけですね。で充填してる間もなくそこに本当のミサイルが飛んでくる、超音速のね、つまりパトリオットじゃ迎撃できないミサイルが落ちてくる。だからドローンをものすごく落としたぜって言ってイランも自慢するしウクライナも自慢してたんですけど、それ全部おとりのドローンですよね。おとりのドローンとかあるいはもう使い古しのミサイルみたいなものを在庫放出で撃ちながら超音速ミサイルを撃ち込んだと。まさか私もイランが超音速ミサイル持ってるとはそこまでは思わなかったんですけれども、明らかに映像で見ると弾道ミサイルのスピードとは全く違うソンっていうスピードで来ますよね。あれは全くどうにもできないし、オレーシュ肉を初めて実験的に使ったあれは一角だったと思うし、こういうのを使うからお前らもうちょっと考えろよっていう意味だったと思うんですけれども、ロシア側はね、オレーシュ肉を初めて使った時は雲があって、厚い雲があって地表が見えてて、雲の中でこう光ったかと思うともういくつにも分かれて火の玉が瞬間的にポンと落ちる。あれを迎撃できるわけがないじゃないって。おそらくマッハ5で打ち上げてもそのうんと高い高高度から落ちる時にはマッハいくつになってるか分からない。とても迎撃なんかできない。あの時には火薬を入れてなかったんですね、弾頭にはね。だけどもう実弾の弾頭を入れるし、そしてあれはデュアルユースで核も入れることができるわけです。核弾頭にすることもできる。まだメッセージを伝えている段階ではあるんですけど、こういうイスラエルとそれからウクライナは共同作戦のような全く同じような作戦をやって、スパイダーウェブ作戦をやって、工作員を入れて何年にもわたって中に入れて、その近くでその部品を組み立ててドローンを飛ばして、で、ロシアのかなり奥深いシベリアの方とかいろんなところの重要な軍需工場を攻撃するとか、そういうことはしたんですけれども、それとこの極超音速ミサイルとどちらが重要かって言ったらこっちに決まってるわけで、これは要するにアメリカがまだ開発できてなくて提供できないんですよ。アメリカは実験に成功したっていう言ってるんだけど言ってるんだけど本当かどうか分からないんですよね検証されてないんですよ。でアナウンスだけしてね、そして実戦も配備してないわけです。もうとっくの昔にロシアも中国もしかし ましてやイランまで配備されていて実戦使用して、で実際の効果を上げてるわけですね。で兵器は使えば使うほどどこが悪いかというのを直していけるわけですし、実戦使用したものの勝ちの方が勝つわけですよ。これはね大変な差であって、これでアメリカの自慢のねミサイル迎撃システム、日本にも高値で売りつけたり欧州にも売りつけたりするやつ、それからあとイスラエルのねご自慢のアイアンドームとか、あと3層に分かれたもっと高高度のやつ、アメリカだとサードっていうのがありましたね。高高度ミサイル全米役に立たなかったわけですよ。これは商売上がったりなんですよアメリカに本当に痛いところを突かれたっていうことになるわけで、こんなことでどうするんだと。で日本は我々はアメリカ側に立っててアメリカの兵器に頼ってるわけですから、こんなこと目に遭うんだったらと
てもじゃないけど戦争やめた方がいいんじゃないかなっていうのを考えるのが理性的な人だと思うんですね。That's what people say who think logically. And of course, Japan learns now that maybe all of the system that they have from the Americans are not as useful as Japan thought, which is a huge problem, especially for a city like Tokyo that knows how vulnerable it is to even just a few of these hypersonic missiles, yet to speak of like North Korean like nuclear weapons. But let's put that aside. One thing that we learned through the war in Ukraine, but also the one in Iran, is that everyone is vulnerable. Russia is able to basically shoot at Ukraine, and the Ukrainians cannot intercept these missiles, right? They explode all the time. So the Russians can shoot at whatever they can identify. But the Ukrainians are also able to shoot directly into the heart of Russia. And of course, with the Americans. Of course, you need the help of the Americans. But the point is, you can. It is possible. No side has a perfect shield against the other one. Iran and Israel was able to shoot and kill 900 Iranians, including scientists, journalists, and political leadership. They could do it. Iran was able to shoot at Israel and blow up a lot of places to the point where Israel actually wanted to stop. And this is done with these two technologies. One, these missiles, which are very fast, and the whole point is they're not just fast, but they can maneuver. They can change the trajectory because the old missiles they just have a very predictable trajectory, and they're easy to intercept. But now you have missiles that do this, and they're very hard to intercept. It's not just the speed. The other thing is these cheap drones. 滑空体というのが先についてて、それが今回滑空体がアバンギャルドかどうか知らないですけど、アバンギャルドだった場合はもっとすごいスピードで、もう全部避けてしまうわけですよね。And missiles are very expensive technologies. Drones are relatively cheap technologies, and you can combine them. And one more crazy thing is that for the last 30, even more, for the entire last 80 years, we thought that if you have nuclear weapons, you're safe. Because nobody will dare to attack you. And now we learn, no, that's not true. Ukraine can very much attack Russia and can very much blow up very important places, and Iran too. Because let's not forget, the US is a nuclear weapon state, but Israel is a nuclear weapon state too. Nuclear weapons do not save you from conventional warfare. So unfortunately, what we've learned over the last 3 years is that conventional warfare with people in the trenches shooting and bombing is very much possible. So it's very sad because we thought we were out of it. No, we're not. And this is changing now the strategy and the rationale of how militaries think about what can be done. And it's not a good way. It's now the way that, okay, maybe a little bit of war is possible. Let's go for a little bit of war. And that's a bad thing, but it's the logical conclusion to take. イスラエルとかね、それからウクライナは確かに暗殺に成功した。特にイスラエルはね、暗殺に成功したんですよね。で、ロシアとかイランは戦略兵器で勝利したわけです。暗殺と戦略兵器ね、ストラテジックですよね。Nuclear weapons, ね、この違いですよ。この違いはとんでもない差で、イスラエルは第4次中東戦争までずっと勝ってきたけれども、そしてそれから以降もずっと一方的な攻撃をしてきて、自分はアメリカのバックアップもあるし、非常に傲慢になっていたと思うんですよね。だけれどもとても国土は狭いし、そこへ同じ数のミサイルをあんな広い国土のイスラエルに撃って同じ数のミサイルが撃ち込まれたらイスラエルはもうひとたまりもないと思うんですよね。まだイランは全ての力を出してないと思いますし、イランとロシアあるいは中国の関係が本当はどのぐらい協力し合っているのかも
よくわからないわけですね。だから例えばイランが、製造能力が足りなければ、じゃあうちの、やるよとロシアや中国が出せば、同じように極超音速のミサイルも使えるし、そしてこういうなんていうんだろう、戦術作戦、オペレーションもできるわけですから、それ考えたらいや今イランとロシアは仲が悪いんだみたいな話がニュースでいっぱい出てくるわけですよ。なんで SU500 を出してあげなかったんだ、だから制空権は取られたじゃないかというような話が出てくるんですけれども、いやそれはこんな大きな話か、もっと致命的なことだぞこれはっていうふうに僕は思うんですけれども、いかがでしょう。One thing that is maybe difficult for us to understand is that the others, so Russia, China, Iran, North Korea, they look as if though they should be in the same camp, but they are not. And I think they are very much aware that too much integration has very high risks, and especially Iran. Iran is friendly to Russia, and Iran has agreements with Russia, but Iran has also reservations in the sense that they do remember that they had not a good relationship only a couple of decades ago, and Iran remembers that in the Second World War they were invaded by the British and the Soviet Union. They invaded together Iran. Those are things that are still on the mind of people, especially the military and especially nationalistic parts that want to maintain independence. Because as soon as you integrate again, you create structures that make you vulnerable toward your partner. And you can see it right now how all of them, including North Korea, they want to collaborate, but they want to maintain independence. And that independence comes at a strategic cost. The question is whether now what happened to Iran, if that changes the calculation. But you know, the problem also is that Iran, for instance, like Russia too, is not a unified. You know, they have different factions. Iran has the different ministries, they have two different militaries, right? The Revolutionary Guard and the regular armed forces. They both maintain three branches of their military service, and all of them do have some decision-making power. So Iran is not under the final decision-making is the Ayatollah Khamenei. But he often acts more like a mediator between the different factions, because even whether or not Iran should make a nuclear bomb is not a decided thing. So we have different opinions inside the country. Russia too, there are different opinions of how to go forward. It's not Vladimir Putin's country. Vladimir Putin is one of the power centers among many others, and they all need to negotiate with each other. And this keeps vertical integration of the militaries from happening apart from the nationalistic factor. On the other hand, Europe and the United States are much more in agreement because the Europeans agree that they want to be subsumed under the Americans, and they want more integration, and they have way more integration. This is not the case for the BRICS states, which want to remain vertically, partially independent, collaboration, but with independence. アライアンスみたいなものとは違いますよね、ブリックスはね。だからだけれども必要とあればコラボレーションするということですよね。Yeah, that's like collaboration, and collaboration maintains strategic freedom, but it comes at the cost of like weaker capacity, because even these different systems, they're difficult, and you cannot just give hypersonic missiles. You need to also teach, and you need to also trust, and you need to create military-to-military relationships, and all of this takes time. So China cannot just give airplanes, or Russia. This is a multi-year process. So especially if you don't want to create an integrated command structure, like let's say Korea, even Japan.
The self-defense forces are not vertically integrated with the Americans. They need to practice constantly to even just fly next to each other. Korea has an integrated political structure. If North Korea attacks, then South Korea will be under the command of a U.S. four-star general, right? And that four-star general will command everybody. That's not the case for Japan. So Japan maintains a little bit more strategic freedom with its self-defense forces. So there's different levels of cooperation, and Iran, Russia, China, and North Korea, they cooperate vertically, but not horizontally, like NATO. 今のお話はアメリカのアライアンスっていうものが水平的な同盟関係ではなくて垂直統合みたいなものであるっていうお話でしたよね。で韓国では特にそういう話になっているけれども、日本ではもうちょっと水平的じゃないかっていうお話があったような気がするんですけど、もう集団的自衛権というものを憲法を変えないで解釈だけで変えて、それから以降指揮権というもの、指揮権コマンダーですよね、この権利をアメリカの下に、日本の自衛隊が来るという関係がどんどん構築され、どんどん進んでいってしまっている現実があるんですね。Yes and no. I mean, one of the things that the Americans complain is that the United States is by treaty obliged to defend Japan, but Japan does not have to defend the United States. The US complains, especially Donald Trump, this is unfair. But the point was that in the 1950s and 1960s, the AMPO, the security treaty, the deal is the US gives protection, Japan gives the bases, land for protection. It was never meant to be like on eye level. That's why it's so interesting. And Mr. Ishiba, our current prime minister, right? Yeah. He wrote an essay right before becoming prime minister at the Hudson Institute, and he said, like, okay, America, maybe we will promise you protection, but in that case, we want Japanese self-defense forces bases in the United States, in Los Angeles and Hawaii. And of course, that will never happen. But this is a smart thing to say, because he's like, look, if you want us to have equal duties, we want equal rights. And the current system does not give equal rights. And I need to say, like, also about Europe and NATO, I make it sound as if though NATO is like a perfect system, right, and a perfect military integrated system. It is not. Also inside NATO, people complain that interoperability is a big problem. So the defense forces are still the different countries. But what I want to say is that they are more integrated, and they are further advanced in interoperability than the other side. And just to come back to Japan, Japan is also practicing interoperability with the United States, but it is neither legally under the treaty nor technically really integrated. I mean, at the end of the day, the Japan self-defense forces remain under the control of the Kasumigaseki, under the political control, and they operationally they remain under the control of the of Japanese military personnel. I mean, military, the self-defense force commanders, the generals and admirals. So luckily, there is no direct mechanism, which is something that some parts of the political process would like to create, especially inside NATO. But we still live in a world where national armies are mostly controlled by the nations themselves, and then we have different levels of how much these countries want to integrate their forces. まあ今石破さんの話が出ましたからね、ちょっと石破さんの話を一言だけすると、イスラエルがですね、国際法に違反して、突然奇襲の先制攻撃をかけましたね、イランに対して、でしかもイランの核施設まで破壊したと。でそれがあった直後はですね、到底許されないということですよね。
いうことを石破さんは言ったんですよ、発言したんですね。でその後すぐ G7 だったんです。で G7 行ったらトランプは初めだけいてすぐ帰っちゃって、で共同声明、でイランの、イスラエルの自衛権を認める。でイランの自衛権のことはナッシングですよね。で、今回の攻撃を正当化している。でというイランを批判してイランを核開発することは許さないと言って、そしてイスラエルは核開発しているのはもう公然の秘密ですからにもかかわらずイスラエルのことは全く非難しない。イスラエルには自衛権があるから予防戦争として先制攻撃をかけて、いやいやそれは国際法違反でしょって。だけれどもそういう共同声明を作って、でそれに反抗しちゃったんですよ。なぜ反抗さないでの日本はジャパンはそれは認められない、それは我々がやられても OK っていうことはできないからだと、到底許せないのをつって彼らが帰ってきたら、僕は石破さんという人を今までどんな人かよく分からず支持するとも支持しないとも言えなかったけど、もしノーと言い切ったらもう全面的に支持するつもりだったんですけど、全く国内で言ってることと G7 行ったら腰砕けになっちゃったわけですよ。それがねすごい残念なんですよね。You know, Mr. Ishiba is in a tradition, in a long Japanese tradition, I believe, to play a multi-level games. And Japan on the international level, from my perspective, for the longest time, has been careful to cultivate the image that it is a Western ally, it is part of the G7, it is part of the West rhetorically, and it will support rhetorically what the West does. Interestingly, under the hood, Japan often does things differently. And Iran is a good example. But a better one is even Russia. You know, to the outside, Japan uses the same words to explain Russia is bad and unprovoked attack and so on and so forth. But Japan doesn't send weapons to Ukraine. Japan sends civilian help, but no weapons. Japan never completely exited the Sakhalin Island oil project with Russia. It's frozen, it's waiting there, but it wasn't, you know, it's not like Nord Stream where it was blown up and gone. Japan approaches this pragmatically. So I view Mr. Ishiba's saying that Israel has the right to self-defense as Japan again like paying lip service to the Western narrative, while under the hood I am pretty sure Japan tried to have diplomatic contacts with Iran because Japan historically has a good relationship with Iran, because if you remember 2019 first Trump administration, we already had a crisis, right? When the US was almost attacking Iran. And then Mr. Abe at the time actually went to Iran and he tried to mediate. It didn't work out, but he tried because Japan gets part, I mean, the Strait of Hormuz is very important for Japan, right? So, you know, I view Mr. Ishiba there as pragmatically speaking one thing, but Japan, like the political process, probably doing another thing. It's not the most honest thing in the world to do, but I think for Japan it makes kind of sense strategically. Because Japan is integrated into the G7 and everything. You cannot just like swim away and go away. You can only slowly work toward other strategies. Yeah. トランプがですね、トランプ大統領が、NATO の5条ですね、5、これが集団的自衛権を認めているわけですけれども、それを適用しない、
我々一兵たりとも米軍の兵士を殺さない、だからこれ我々は退くと、で欧州自分たちでやれというようなことを発言しましたよね。でその後フォンデアライエンは何を言ったかというと、フォンデアライエン欧州委員長、西側はもうないと言ったわけですね。つまり西側というのはヨーロッパがあってアメリカがあっておまけで日本がいるぐらいの話ですけれど、この欧米というものを分裂してしまったということをアメリカとヨーロッパは分裂してしまった、もう西側はウエスタンはないんだっていうふうに生きたんですよ。だけどそれを誰も日本で真に受けて大変なことになったなって言わないわけです。 G7 っていうのはその西側を確認の結束を確認する場です。だから我々は外務大臣の記者会見でこのフォンデアライエンの発言を言って、西側もうないって言ってるのに日本はいつも結束を、同調するのが大好きですから、チームワークをっていうわけですけれども、いやないって言ってるものをどうするっていうんだ、日本は日本で自立して自分たちで自分たちのことをどうするか考えなきゃいけないんじゃないかっていう趣旨のね質問をしたんです。そしたら外務大臣はいやだからこそ今分裂してるからこそ結束させるために一生懸命我々が頑張るんだもうナンセンスでしかないんですけど、そういうことをね言って、それは建前かもしれないけれども、でもねそういうことを言うんですよね。Yeah, but Japan for a long time has had actually a multi-level strategy as well, and most people underestimate on the one hand you have the guy Musho, the foreign office, of course, and you have the official policy, and you have of course the Jietai, the self-defense forces, the military wing. But Japan has also forged relationships on completely different levels. Most people underestimate, for instance, how important JICA is. JICA is officially just a foreign development aid arm of Japan, but this thing has the size of a ministry, and it is responsible for Japan's entire, it's like a second type of foreign policy toward especially Southeast Asia, Indonesia, Malaysia, all of Southeast Asia and Africa, to foster a trade relationship, an aid relationship that benefits Japan. So Japan also works through that ODA and aid arm, its foreign policy, especially to the global south, and very successfully so, like with a lot of goodwill coming, especially from Southeast Asia, from ASEAN toward Japan. So Japan has a multi-layered foreign policy, and the political leadership in the foreign office in MEXT, the Gaimusho, they change. Some people are good, some people are less good, but MEXT and JICA, the bureaucracies, they stay, and they are relatively good at integrating Japan with its near abroad. Strategically, politically, it's still integrated with the United States, but under the hood, Japan is very well connected also with China, and actually the military, the Ministry of Defense, the Boesho, right, has a direct telephone line to the Chinese in order to, if something happens, to de-escalate, and defense to defense talks do happen. So I'm quite happy about that, even though strategically Japan is still integrated into the US empire. But under the hood, actually, everything that Japan would need in order to have a more independent and multi-layered foreign policy is all there. So I'm not that pessimistic about Japan. おそらくその通りだと思います。全部理解してるわけじゃないから。